Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, we are in the series of videos where we are learning NEET as well as KCET Physics. ಈ playlist ಒಳಗೆ NEET KCET Physics ಅಂತ ನಿಮಗೆ playlist ಸಿಗ್ತದೆ. In this playlist, I have already uploaded 4 chapters. This is the 5th chapter, Electromagnetic Induction. In this series of videos, we are learning the concepts of physics of class 12 to a very good depth so that we can achieve good marks. We can crack the exams like NEET as well as KCET with a good marks in physics. So those who are preparing for NEET as well as KCET, for them these videos are very helpful. Go through the videos, go through the playlist, learn the concepts and then solve the MCQs. You will get a very good confidence, right? If you like the content of this channel, please don't forget to subscribe and share the channel, right? Okay, so we are in electromagnetic induction. This is the 7th video in electromagnetic induction and this is going to be the last video of electromagnetic induction. So by this video, we'll conclude this chapter, electromagnetic induction. In this video, we'll learn about AC generator and eddy currents. Eddy currents ಏನದಲ್ರಿ the NCERT syllabus again delete ಆಗೈತ್ರಿ. It has been removed from NCERT syllabus. It is not there in the syllabus for KCET as well as NCERT, but it is there in the syllabus of NEET as well as JEE. So we'll see something about that eddy currents at the end of this video. Okay, let us begin the video then. See, first we'll see about AC generator. We know very well the construction and working of AC generator ನಾವು theory ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. We have a rectangular coil here. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅದ, ರೈಟ್? ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರಿ? ಸಿ, ಇಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದು ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಇದು ನಮಗೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಪೋಲ್ಸ್. ದ ಲೂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ ಎರಡು ಪೋಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಈ ತರ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So if the rectangular area is like this, how will be the area vector? Area vector will be like this. If it rotates, it will be like this. If it rotates, it will be like this, right? So area vector ಅನ್ನೋದು ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಈ rectangular loop ಏನದ, rectangular loop ಯಾವಾಗೂ perpendicular ಇರ್ತದ್ರಿ, right? So here is the area vector. ಈಗ presently ನಮಗೆ area vector ಇಲ್ಲದರಿ. This is the area vector, correct? So as the coil will go on rotating, area vector goes on rotating. See, ಈ AC generator coil ಏನದ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, that will get induced due to the change in magnetic flux. So magnetic flux equation ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ್ರಿ. Magnetic flux means it is given by pi is equal to NBA cos theta. Pi is equal to NBA cos theta, where theta is angle between area vector and magnetic field. ಈ ಎರಡು ನಡುವಿನ angle ಅದು, area vector and magnetic field. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನ್ ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ, ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಡುವೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಅದರಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NBA cos theta. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮೇಲೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಏರಿಯಾ, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ NBA ಆರ್ ಥೀಟಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇವ್ರಾಗಿಂದ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ EMF ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ AC generator we cannot change the number of turns when the coil is rotating, and magnetic field is uniform, constant magnetic field ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಏರಿಯಾ we cannot change. ಆ coil rotate ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. What is changing then? Angle between area vector and magnetic field. Only angle orientation is changing. Only angle orientation is changing, nothing is changing. So ಈಗ by change of orientation flux is changing. That's why EMF will get induced in this. Next ನೋಡ್ರಿ, this coil is rotating. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಮ್ಮ coil ಅದಲ್ಲ, this coil is rotating with an angular velocity omega, with an angular velocity omega. Omega angular velocity ಇಂದ ಇದು ನಮಗೆ rotate ಆಗತ್ತದ್ರಿ. So angular velocity omega is equal to angular displacement divided by time. Angular displacement divided by time. Theta is angular displacement, right? So then angular displacement is equal to angular velocity into time ಆಗ್ತದ್ರಿ, omega into t. Correct? So I can write this flux as, ಈ flux ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು, flux is equal to NBA cos omega t ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, NBA cos omega t, because theta is equal to omega t. Okay, next, EMF induced in the coil. By Faraday's law, we know very well EMF is given by E is equal to minus d phi by dt. E is equal to minus d phi by dt, and minus d by dt, pi value ನಮಗೆ ಏನದ? Pi is NBA cos omega t. NBA cos omega t is the value of pi, right? Okay, now differentiating this, what I will get? I will get it as minus NBA. If I differentiate cos omega t, I will get its answer as minus omega sin omega t. Minus omega sin omega t, right? So minus into minus plus, I will get it as NBA
omega sin omega t. So this much is the EMF induced in this rectangular coil ಅಥವಾ in this AC generator. ಇಲ್ಲಿ NBA omega ಅಂತ ಏನದ, that is the value of peak EMF. ಅದನ್ನ ನಾವು peak EMF ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. We take it as peak EMF. E is equal to E naught sin omega t. E is equal to E naught sin omega t. This is the EMF induced in the AC generator, where E naught is the peak value of EMF, which is given by NBA omega. This is the peak value of EMF, NBA omega. E naught andre it is NBA omega. Okay, so we got to know the equation of EMF induced in the AC generator, that is E is equal to E naught sin omega t ante. Correct? ಇದನ್ನ ನಾ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? I can write it as E is equal to E naught sin theta also. E naught sin theta. Omega t ಅಂದ್ರೆ theta ಅದು. Omega t means itself is the theta. Okay, now you listen. ಈಗ ನಮಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ ಲೂಪ್ ನಮಗೆ ಹಿಂಗದ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, this is the rectangular loop. Loop ನಮಗೆ ಹಿಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಇರಬೇಕ್ರಿ. This is the area vector. How is the magnetic field? Magnetic field ಅಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದೆ. Like this the magnetic field is there. So magnetic field is fixed. Magnetic field direction ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. It is always fixed. Magnetic field is always fixed. Right? So this is the direction of magnetic field. We are not changing the direction of magnetic field. ಇದು ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ ರೀ. Magnetic field ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ. Right? Okay, next ನೋಡ್ರಿ. Here the area is like this. ಈಗ rectangular coil ಹಿಂಗದ್ರಿ. Magnetic field ಅಂತ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದೆ. Magnetic field is in this direction. ನಮಗೆ ಆ rectangular loop ಈ ತರ ಅದ. Rectangular loop ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗ ಇರಬೇಕ್ರಿ. It will be like this. So this is the direction of magnetic field and this is the direction of area vector. Magnetic field ಮತ್ತು area vector ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. So angle between them is 0 degree. Right? Next, the coil is like this. It will get rotated now. ಆ coil ನಮಗೆ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ. It was like this. ಇದು ನಮಗೆ ಈ ತರ rotate ಆಗ್ತದ್ರಿ. Right? So rotate ಆಯ್ತಂದ್ರೆ area vector ಹಿಂಗಿದ್ದದ್ದು ಈಗ ನಮಗೆ area vector ಈ ತರ ಬರಬೇಕು. It will come down. So this is the area vector. So this is the area vector. So how much is the angle now? Angle between magnetic field and area vector is 90 degree. Okay, ಈ ತರ ಇದ್ದದ್ದು coil ಈಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? It will get rotated. It will get rotated. So area vector will be like this now. ಈ ತರ ನಮಗೆ area vector ಬರಬೇಕು. So here let me say the area vector is here like this. So here the angle is theta is equal to 180 degree. 180 degree. And ಈ ತರ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಇದ್ದದ್ದು coil ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ rotate ಆಗಬೇಕು. It will again rotate. Area vector will come here. Area vector ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. So angle is 270 degree. ನಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರತ್ತೇನ್ರಿ. So ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇದು rotate ಆಯ್ತು. It has got rotated this much. So that is 270 degree. Okay, again now the area vector will get rotated. Finally it will come back to its original position. So the rotation is 360 degree. Rotation ನಮಗೆ 360 degree ಆಯ್ತು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರೀರಿ. Okay, flux when theta is equal to 0 degree. Theta 0 ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. Flux is maximum. Theta is equal to 90 degree. Flux is minimum. Theta is equal to 180 degree. Flux is theta flux. Right? So theta is equal to 180 degree. Flux is negative maximum. Cos 180 minus 1. Right? It will be maximum only, but in opposite direction. Right? Negative maximum iruttadri. Maximum. 270 degree. Flux is minimum. Minimum andre ena 0 andangri. And again here flux will be maximum. So flux ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. Maximum, minimum, maximum, minimum, maximum. Like this it is changing. What about EMF? EMF ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ EMF E is equal to E naught sin theta. Theta is equal to 0 degree ನಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ sin 0 0 ಆಯ್ತು. EMF ನಮಗೆ 0 ಆಯ್ತು. Theta is equal to 90 degree. ಇಲ್ಲಿ ನಾ 90 degree ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ sin 91 ಆಯ್ತು. So EMF E is equal to I will get plus E naught. Right? Theta is equal to 180 substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ sin 180 is 0. Again the EMF is 0. Theta is equal to 270 substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ sin 270 is equal to minus 1. So this will be E is equal to minus E naught. Theta is equal to 360 degree substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ E is equal to, it is again 0. Right? ಇದನ್ನ ನಾವು graphically ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, if I show it graphically, see here on this y axis I am taking E, on x axis will take time. Right? Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ. Let me say this is the positive peak of EMF and this is the negative peak of EMF. Positive peak of EMF and negative peak of EMF. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ್ರಿ, when theta is equal to 0, when theta is equal to 0, how much is EMF? EMF is 0. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು.
How much is EMF here? Plus E naught. Plus E naught means it will be here. How much is EMF here? 0. How much is EMF here? Minus E naught. Here is minus E naught. Right? So this is minus E naught. And this is again 0. So EMF is varying like this. Right? EMF vary agatadre. So this is alternating EMF. This is alternating voltage. Right? Okay, that is all about AC generator. Okay, we'll see some MCQs on this concept. First question is an EMF is generated in an AC generator having 100 turns of loop area 1 meter square. Number of turns given, the area of the loop is given. The coil rotates at a speed of 1 revolution per second. 1 revolution per second, and placed in a uniform magnetic field of 0.05 Tesla, perpendicular to the axis of rotation of the coil. Perpendicular to the axis of rotation of the coil. The maximum value of EMF they are asking. Maximum value of EMF under the entry. Maximum value of EMF means what they are asking? They are asking E naught. E naught the formula namgene. E naught formula of E naught is NBA omega. Right? So you know, given quantities we will directly see. Number of turns is 100. Area is 1 meter square. Nodri, speed angular speed, that is omega is equal to 1 revolutions per second. 1 revolutions per second, RPS. That's radians per second convert markobeku. Standard unit of angular velocity, angular speed is radians per second. So this will be 1 into 2 pi, that is 2 pi. So this is 2 pi radians per second. Nodri, if it is given in RPM, if it is given in RPM, ಅದು ನೀವು RPM ನಿಂದ radians per second convert ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ radians per second convert ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ multiply it by 2 pi by 60. Multiply it by 2 pi by 60 to convert from RPM, revolutions per minute. Right? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ revolutions per second ಅದ ರೀ. ಇದು revolutions per minute ಅದ. So 2 pi by 60. Revolutions per second ದಿಂದ ನೀವು radians per second convert ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ radians per second convert ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ multiply it by 2 pi. That's it. This is how we have to convert. Okay, namak angular velocity banta, angular speed banta 2 pi radians per second anta. Now let us calculate E naught. So E naught calculate madlikke namak formula that it is NBA omega. What is number of turns? Number of turns is 100. Number of turns is 100. How much is magnetic field? Magnetic field is 0.05 Tesla. 0.05 Tesla. How much is area? Area is 1 meter square. How much is omega? Omega is 2 pi. Omega is 2 pi. Right? So 100 into 0.05, this will be 5. Right? 100 into 0.05, 5 into 1 will be 5, and into 2 pi. Right? 5 into 2 will be 10, 10 into pi. Pi value is 3.142. So value of E naught I will get it as 10 into 3.142 will be 31.42 volts. So this much has to be the peak EMF. So 31.42 volts means it is option B. Option B is correct. Right? Okay, let us go to the next question then. Okay, the next question is, a wire loop is rotated in a magnetic field. The frequency of change of direction of induced EMF is. Okay, induced EMF the frequency of change of frequency of direction. Frequency of change of direction. Frequency of change of direction they are asking. Options 4 times per revolution, 6 times per revolution, once per revolution, twice per revolution. Okay, ಇದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಹಿಯರ್, ಈ ತರ ಇದ್ದದ್ದು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗಾಗ್ಯದ್ರಿ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿಸತ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಇದು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ rotate ಆಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 360 degree angle ನಮಗೆ rotate ಆಗಿರ್ತದೆ. So when the area vector rotates 360 degree, at that time we can say the coil has completed one revolution. One revolution ಮುಗಿಸಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ. So one revolution ಮುಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ how many times the direction of EMF has changed? See, for the first half the direction of EMF is in positive y direction. For the second half EMF is in negative y direction. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಮುಗಿತ್ರಿ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿತೆ. So here one complete revolution has got completed. So one revolution how many times the EMF has changed its direction? It was in positive y, it has come to negative y. So once it has changed the direction, right? It has changed the direction only once.
So once change ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ once per revolution. Which option will be correct? Option C will be correct. Right? We'll go to the next question then. Okay, so the next question is, in a region of magnetic induction, B is equal to 10 to the power minus 2 Tesla. Magnetic field is given. A circular coil of radius 30 centimeter and resistance pi square ohm is rotated about an axis which is perpendicular to the direction of magnetic field B and which forms a diameter of the coil. Right. If the coil rotates at 200 rpm, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ rpm ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 200 rpm, the amplitude of the alternating current induced in the coil. Amplitude of alternating current I naught they are asking. So I naught ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು? I naught means I can take it as peak EMF divided by resistance. I is equal to V by R by Ohm's law. ಅದೇ ತರ I naught is equal to E naught by R. R resistance is given. ಈಗ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೆ E naught. So E naught na calculate ಮಾಡಬೇಕು. We have to calculate E naught. So the formula of E naught is, we know this very well, it is NBA omega. Right? Number of turns is not given, you just leave it. Magnetic field namu kottidare, it is 10 raised to minus 2. Right? Next, area, circular coil adare. Coil is circular. So area enagtadri pi r square. Radius is 30 centimeter. So pi r square. R square antadre namaga nodri. Radius is 30 centimeter idare, centimeter ಒಳಗದೆ. So pi r square, r ಅಂದ್ರೆ 30 into 10 to the power minus 2 whole square ಅಂತ ನಾ ತಗೋತೀನಿ. Okay, we have written n, b, we have written a. Next omega. Omega ನೋಡ್ರಿ 200 rpm, it is in rpm. ಇದು ನಾವು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಗಲೇ ನಾ ಹೇಳಿದೀನಿ, ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2π/60 ದಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ rpm. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗೆ RPS ಒಳಗಿತ್ತು, ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ. Right? Okay, we'll simplify this now. Either now simplify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 10 to the power minus 2 into pi 30 square will be 900 into 10 to the power minus 4. Right? Okay, so what I will get, ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ, it is in pi. Okay, ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ pi ಒಳಗಿದೆ. Okay, 0 and 0 will get cancelled, and this is 2 ones are, this is 2 3s are. So ನಮಗೆ ಇದು ಬರಬೇಕು 20 pi divided by 3. This much I will get. Correct? So finally this will be 3 ones are, and this will be 300s are. Okay, I will get it as pi 300 pi into 20 pi 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 4 will be 10 raised to minus 6. 10 raised to minus 6. Right? So ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, 3 into 2 will be 6, pi into pi will be pi square. Pi into pi will be pi square. 3 zeros ಅದ ಇಲ್ಲಿ, 1 2 3. So into 10 raised to plus 3 na ಬರಿತೀನಿ. ಇದು as it is ಬರ್ಕೋರಿ, 10 to the power minus 6. So ನಮಗೆ ಇದು ಬಂತ 6 pi square into 10 to the power minus 3. ಇದು plus 3 minus 6 ಅಂದ್ರೆ minus 3. I got E naught this much. E naught ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತ? 6 pi square into 10 to the power minus 3. ಈ ನಮಗೆ I naught ಬೇಕ್ರಿ, peak current I want. So peak current is equal to E naught divided by resistance. How much we got E naught? E naught is 6 pi square into 10 to the power minus 3 divided by R. How much is R? R is pi square. Resistance ನಮಗೆ pi square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So pi square will get cancelled. I will get it as 6 into 10 to the power minus 3 ampere ಅಥವಾ 6 milliampere ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಬೋದು. 6 milliampere. So 6 milliampere ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ C. This will be correct. 6 milliampere. Right? Okay, let us go to the next concept now, that is eddy currents. See, eddy currents ಅಂತಂದ್ರೆ till now we have seen whenever magnetic flux of a coil changes, EMF will get induced in it. Whenever a straight conductor is moved perpendicular to the magnetic field, EMF gets induced in it. That is called motional EMF. So ನಮಗೆ coil ಒಳಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದ EMF ಗೊತ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ರಾಡ್ ಒಳಗೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತದೆ, ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತದೆ. Right? All that we have seen. Now we have taken a metallic plate here. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. That metal plate is hanged from a thread. ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಂದ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ದಿಂದ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ತರ. And we have kept a north pole and south pole here. So there is a uniform magnetic field in between north pole and south pole. ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್.
ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಿಡಲ್ ಒಳಗಿನ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. When it is entering the field, at that time the flux of that metal plate will go on increasing. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬರತೈತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಮತ್ತು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ ದಾಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಸ್, ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ is changing and the current is getting induced. These currents which are induced in the plates due to the change of flux are called eddy currents. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂತ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as eddy currents. Eddy currents ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the name is given as eddy currents because the shape of these currents are like eddies. Eddies ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಈಗ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಸುಳಿ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ನೀರಿನೊಳಗೆ ಸುಳಿ, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡ್ ಆ ಸ್ಪೂನ್ ದಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೀರಿನ ಈ ತರ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಹೌ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಎಡೀಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಸುಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಆ ತರ ಇವು ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ದೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. That's why they are called as eddy currents, right? You could Foucault's currents ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, Foucault's currents, because the scientist who discovered these eddy currents or Foucault's current, his name is Foucault, right? That's why ಈ eddy currents Foucault's currents ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, right? Okay, so metal plate the magnetic flux change ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ eddy currents ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ, right? Due to the change of the magnetic flux of the metal plates. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು coil the change of flux in the EMF ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ರಾಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ EMF ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೌಕಾಲ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಟ್ ಆಸಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ 1 minute ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 minute ತನಕ ಅದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಫೈನಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತು, ರೈಟ್? 1 minute ತನಕ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೀರೋ ಮಾಡಿದಾಗ 1 minute ವರೆಗೂ ಅದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಈಗ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಇಡ್ರಿ, ಯು ಕೀಪ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನಾವ್ ಯು ಲೆಟ್ ದಟ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಟು ಆಸಿಲೇಟ್. ಆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ನೀವು ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಒಂದು 20-30 seconds ಒಳಗೆ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್. ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು 1 minute ತನಕ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ 30 seconds ಅಥವಾ 20 seconds ಒಳಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬರತ್ತದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್. ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಅದ್ರದ್ದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. Why? The reason is eddy currents. ಈ eddy currents ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ they will oppose the oscillation of the metal plate. ಆ metal plate ದ oscillations ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅದು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. It will come to rest, right? That is eddy current. ಈ eddy current ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು undesired effects ಅದಾವ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು advantages ಅದಾವ. We'll see that. First ನೋಡ್ರಿ, effect of eddy currents. Eddy currents will cause unnecessary heating. Heating produce ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ. They will produce large amount of heat. ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಪವರ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್, ರೈಟ್? ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ? ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನೆಸ್. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ್ರಿ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಇವೇನ್ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮೀಟರ್, ಕೆಬಿ ಮೀಟರ್ ಕೂಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ರೋಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ.
That disc rotates because of eddy currents, right? So electric power meters. Electromagnetic damping. Electromagnetic damping andre reducing the amplitude. So this is where the eddy currents are used. These are the applications, most popular applications of eddy currents, right? Okay, so next nodri, we'll see some objectives on this eddy currents. First one, in which of the following devices the eddy current effect is not used? Yavrolage eddy current effect use agudilla? Induction furnace ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್. ವೈ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಯಿಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು. ವೆನ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಾಟ್. ಆ ಕಾಯಿಲ್ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈ resistivity and a high melting point. Because of its high resistivity and high melting point, that coil will become hot and it will heat the water. So ಆ phenomenon ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ ಒಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೂಲ್ಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೂಲ್ಸ್ heating effect. So electric heater works on Joule's heating effect. It will not work on eddy currents. These will work on eddy currents, right? Electric heater is not the application of eddy currents. Next, eddy currents are produced when a metal is kept in varying magnetic field, a metal is kept in steady magnetic field, a circular coil is placed in the magnetic field, current is passed through the circular coil. Circular coil ಅಂತೂ ಸಂಬಂಧ ಬರೋದೇ ಇಲ್ರಿ eddy currents ಗೆ. ಈ ನೋಡ್ರಿ, varying magnetic field ಮತ್ತು steady magnetic field. varying magnetic field ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ magnetic field ನಮಗೆ goes on change. ಸ್ಟೆಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಆಗಲೇ ತಗೊಂಡಂತ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಬಟ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರಿ, ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಾಗೂ ಕೂಡ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ, right? Okay, so to change the magnetic flux of the plate, the magnetic field has to vary. So option A will be correct, right? So that is all about eddy currents. Dear students, by this video we concluded the chapter. We have completed the chapter electromagnetic induction, right? So after this we'll again continue this series. Next nimge yav chapter bekanta comment ಮಾಡ್ರಿ, put a comment. We'll start that chapter. ಈಗ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ, electric charges and fields is over, electric potential and capacitance is over, current electricity is over, moving charges and magnetism is over, electromagnetic induction is over. 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದಾವ್ರಿ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್, AC ಬೇಕಾದ್ರೆ AC, right? Put a comment, we'll start with this chapter. And if you like the content of this channel, please don't forget to share the channel and subscribe the channel. Thank you so much for watching and supporting the channel. Please keep watching and supporting the channel. Thank you.